So, good morning. And today's lecture was మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఎన్కోడర్. పోయినసారి డీకోడర్ డిస్కస్ చేసాం. డీకోడర్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ అంటే 2x4 రెండు 2x4 వాడుకొని ఎట్లా 3x8ని జనరేట్ చేస్తారు, అలాగనే రెండు 3x8 జనరేట్ తీసుకొని ఎలా 4x16 ఎలా జనరేట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసాం. Okay, so today what exactly we are trying to specify here is so encoder, quite opposite operation of decoder. Decoder ఏం చేస్తుందో దాని quite opposite operation. Decoder లో మనం చెక్ చేస్తుంది ఏమంటే n ఇన్పుట్ లైన్స్ ఉన్నట్లయితే 2n అవుట్పుట్ లైన్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో అయితే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆపరేషన్ అంటే 2n ఇన్పుట్స్ ఉన్నట్లయితే n అవుట్పుట్ లైన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేదే ఎన్కోడర్. సో ఈ ఎన్కోడర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్కోడర్కి సంబంధించి మన యాక్టివిటీస్ ఏంటి, లాజిక్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో లుక్ ఎట్ దిస్. సో ఎన్కోడర్ is a digital circuit, combinational logic digital circuit, which could be have 2n number of lines as inputs. Number of inputs ఏంటంటే 2n number of input lines will be there, and these input lines are used to produce n output lines. Number of input lines are 2n, whereas output lines which are being produced will be n lines. Okay, so దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తామో ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. How this could be developed in digital logic design. Let us check about this one here. So నార్మల్గా ఎన్కోడర్ని అసలు దేనికోసం వాడతాం? What is the basic information or basic use of this encoder is, it is always used to generate binary digits regarding to specific number system. Let me consider 2 power 3 తీసుకున్నట్లయితే n input lines, 2n input lines, 2n output lines అనుకున్నాం. So for example, if we consider 2 power n అంటే 8 input lines తీసుకున్నట్లయితే ఆక్టల్ సిస్టమ్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. అలాగే 16 ఇన్పుట్ లైన్స్ తీసుకున్నట్లయితే హెక్సాడెసిమల్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. yes. ఓకే, 16 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నట్లయితే హెక్సాడెసిమల్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. అలాగనే 32 తీసుకున్నట్లయితే 5-bit ప్యాటర్న్ ని జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా So I don't know why people are not unable to join. However, దీన్ని ఎట్లాగో నేను కాపీ చేస్తాను కాబట్టి మీరు అందరూ వినొచ్చు తర్వాత కావాలనుకున్నా సరే. ఓన్లీ 7 మాత్రమే ఉన్నారు, మిగతా అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు కానీ రాలేకపోతున్నారు. However, సో వీటన్నిటిని ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో look at this. Look at the table. I mean truth table which is being used to generate this one. Previously, the inputs ABCs are available at this place. Yes. Okay, Eid Mubarak sir. Then what shall I do? Okay, irrespective of that, the people whomever attended, yes, you can attend. I will place this one into website. YouTube, and will be placed to you. Will be forwarded to you. Then you can go ahead this one. However. Yeah. So previously these input lines will be available. These lines will be available at this side, whereas now input lines will be different here. Previously input lines are only 3, but right now input lines are 8. Okay, D7 to D18, D0 to D7. So here at any moment of time only one input line is being enabled, and the remaining all other input lines will be goes off here. So you can consider this one. You just remember or you just recall the decoder here.
Okay, so try to understand how this could be generated here in the sense. Let us consider the output A has been become 1 at this place, become 1 at this particular place. And here, so what kind of inputs are being 1 and what kind of inputs are being 0? Let us examine. So for this particular A, this is the input, D4 is the input which is 1, and D5 is the input which is being 1, and D6 is the input which is being 1, and D7. So therefore, A will be formed, the value of A will be formed D4 plus D5 plus D6 plus D7. So if you combine all those, yes, you could able to generate so A, the output A. Whereas an output B, so you could consider here this is equal to 1 in output B, and this also be equal to in output B. So for this particular thing, so let us consider this value is this particular value is 1, and this particular value is 1, and followed by this value and this value. So therefore B will be equal to uh, D2 plus D3 plus D6 plus D7. So this will be gets added, then obviously you could get the output as B here. Whereas C, if you consider C, so here this is 1, and here it is 1, and here it is 1, and followed by the last one is 1. So whereas if you consider adding all these values, let me specify this particular value, and second one is this particular value, and third one is this particular value, and finally this particular value. If you add all these values, obviously we shall consider C value. I mean, we'll get the C value. C value will be equal to, so D1 plus D3 plus D5 plus D7. So let us take the equations for those. So look at this. A will be equal to D1 plus D2 plus D3 plus, D3 plus D4 plus, so D5 plus D6 plus D7. Whereas B will be equal to D2 plus D3 plus D6 plus D7. Whereas C will equal to D1 plus D3 plus D5 plus D7. So likewise, you could get the answers here. And how this particular thing is being generated, I mean, logic diagram will be generated here. Let us have a look here. And this could be done like this. This could be done like this. Of course, the values have been copied from the previous slide as it is. Previous slide నుంచి మొత్తం as it is గా కాపీ చేస్తున్నాను. So ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే values will be taken in such a form. ఇలా తీసుకున్నాను వాల్యూస్ అన్ని కూడాను. ఇప్పుడు పోతే ఫస్ట్ సిని జనరేట్ చేస్తున్నాను. D1 plus D3 plus D5 plus D7. So if all these things will be set to OR gate, then it will be considered as C. And D2 plus D3 plus D5 plus D7, D2 plus D3 plus D5 plus D7 will be formed or give inputs to OR gate, then we will be get sucked here. Whereas if you go ahead with so D4 plus D5 plus D6 plus D7, then it will be frames A. So this is the logic diagram where exactly you have to generate it here. For D0, there is no output which is being generated here, because for D0, so all our inputs 0. So input of A, B, C are 0. So no output is being generated here. Such kind of D0 will be a don't-care condition in terms of generation of so octal system by encoder. Okay, D0 దగ్గర ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కానీ ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ చూసినట్టు అవుట్పుట్స్ చూసినట్టు అన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ జీరోస్ ఎక్కడా కూడాను మనకి ఎన్కోడర్స్ లో కనిపించవు. ఓన్లీ వన్స్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఈ 1 మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం కనుక, సో వన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి D0 అనే ఇన్పుట్ మనకి ఎక్కడా కూడాను సో ఈ సర్క్యూట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు.
సర్క్యూట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు కాబట్టి దీన్ని డోంట్ కేర్ కండిషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ డి నాట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఆక్టల్ డెసిమల్ సిస్టమ్ 0 to 7 values are being taken into consideration, but even then encoder is unable to identify so D not ని ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవటం వలన ఇక్కడ దీన్ని డోంట్ కేర్ కండిషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం దీన్ని. సో దట్ ఇస్ ది పాయింట్ వేర్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ హియర్. దాన్ని ఒకదాన్ని మాత్రం కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. నా దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ఎన్కోడర్స్. ఎన్కోడర్స్ సంబంధించి complete information in it. So I'll repeat one more time for our information. I'll repeat one more time. Encoder is a specific combinational circuit which is used to generate n number of outputs for 2 power n number of inputs. Encoder ke eppudu 2 power n number of inputs unte n number of outputs ni generate chestam. ఇది కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ ఇన్పుట్స్ మొత్తం కూడా దేనికి వాడతారు దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే, సో ఏదన్నా ఒక నెంబర్ సిస్టమ్ తీసుకొని ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్కి జనరేట్ చేయటం కోసం, అంటే ఆక్టల్ తీసుకొని బైనరీకి జనరేట్ చేయటం, లేదా హెక్సాడెసిమల్ తీసుకొని బైనరీకి జనరేట్ చేయటం, వాటి కోసం మనం ఇక్కడ వాడుతూ ఉంటాం. సో అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవలసిన విషయాలు ఏమంటే, ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్పుట్స్ ఎక్కడెక్కడ జనరేట్ అయ్యానో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ విల్ బి టేకెన్ సో వన్స్ ఇన్ దీస్ ప్లేసెస్. ఇక్కడ ఏ ఒకటిగా తీసుకుంది, దానికి ఈక్వలెంట్ గా సో దిస్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్, దిస్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్, దిస్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. ఆ నాలుగింటిని కలిపి ఏ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. అలాగనే బి, అలాగనే సి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఇన్పుట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. పోతే దీనికి డయాగ్రామ్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద వే టు డెవలప్ ది లాజిక్ డయాగ్రామ్. అంటే ఆ ఇన్పుట్స్ డైరెక్ట్ గా ఆర్ గేట్ కి యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎస్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్. సో దట్ ఎన్కోడర్. Okay, quite opposite operation of the decoder here. So that could be done here. This is what the encoder is. Then followed by one more very important concept. That concept is very important for us. That is multiplexer. So అందరికి రిమోట్ గురించి ఐడియా ఉందనుకుంటారు. టీవీ రిమోట్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ది రిమోట్ ఇట్ మైట్ బి, రిమోట్ గురించి ఐడియా ఉందనుకుంటున్నాను. రిమోట్ లో మనకి 0 to 9 టోటల్ గా 10 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 10 నెంబర్స్ మనకి ఇక్కడ 10 నెంబర్లు ఉంటాయి. 0 to 9 మొత్తం కలిపితే 10 నెంబర్స్. అంటే ఈ 10 నెంబర్స్ ని సెలక్షన్ లైన్స్ కింద చెప్తారు. మనకి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ యువర్ టీవీ మైట్ హ్యావ్ some 1000 channels and always 1000 channels are playing. కంటిన్యూస్ గా ప్లే అవుతూనే ఉంటాయి. Always 1000 channel signal is always getting on, but you have using your remote, you have choose only one of those channels, not exactly all. For example, 10 అని చెప్పి టైప్ చేశారు అనుకోండి, మీ దాంట్లో 10th ఛానల్ అక్కడ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. సో 25 అనే సో నెంబర్ ని జనరేట్ చేసినట్టయితే, అంటే టైప్ చేసినట్టయితే 25th ఛానల్ అక్కడ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే సో 10 ఇన్పుట్ లైన్స్ 1000 ఇన్పుట్ లైన్స్ ఉన్నాయి, 1000 టీవీ ఛానల్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో మీ దగ్గర 10 సో నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం కూడా మీరు ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయగలరంటే, సో 2 power n నెంబర్ ఆఫ్ సో ఇన్పుట్ లైన్స్ లో ఏదో ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగలరు. సో మనం ఒకసారి ఈ లైన్ లోకి వెళ్దాం, డిస్కషన్ లోకి వెళ్దాం, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ and which will be select only one of 2 power n input lines. Input lines వచ్చేసి 2 power n input lines ఉంటాయి, కానీ సెలెక్ట్ చేసుకునేది మాత్రం ఒకే ఒకటి, టీవీ ఛానల్ లాగా ఒకే ఒకటి. సో దీంట్లో మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటే, మీ ఇన్పుట్ లైన్స్ జనరేషన్, ఇన్పుట్ లైన్స్ ఆల్వేస్ సిగ్నల్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఆల్ ఇన్పుట్ లైన్స్, బట్ అవుట్పుట్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ లైన్, single output line will be taken into consideration. How this single output line will be considered here in the sense, there are a set of selection input lines will be there.
based on the selection input lines, you will be select only one output from that particular multiplexer. Let us see the 2 power n to 1 multiplexer has 2 power n input lines, and so n input selection lines will be there. N input selection lines were there. Based on the values of n input line selection lines, so only one input line will be projected as output here. So let us see, let us examine this one. So wait for a while, I'll go ahead with the diagram. So look at this, I0, I1, I2, I3, and the selection lines S0 and S1. So ఇదొక ఇన్పుట్ లైన్, ఇదొక ఇన్పుట్ లైన్, ఇదొక ఇన్పుట్ లైన్, ఇదొక ఇన్పుట్ లైన్, అంటే 4 ఇన్పుట్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇది సెలక్షన్ లైన్, సెలక్షన్ లైన్, అంటే 2 సెలక్షన్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అంటే సెలక్షన్ లైన్స్ ఎన్ని ఉంటే దానికి 2 power those many number of selection lines as input lines. Let us consider selection lines will be equal to some 10 in the sense, 10 in the sense. So 2 power 10, 2 power 10 equal to, so 1024 input lines will be there. Out of these 1024 input lines, only one input line will be projected as output. Single input line will be projected as output. సో గమనిద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి గమనిద్దాం. సో ఈ ఇన్పుట్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడాను ఇన్పుట్ లైన్స్ లో వన్ పాస్ అవుతూనే ఉంటుంది. వన్ పాస్ అవుట్ అంటే సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్, సిగ్నల్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ అవైలబుల్. But based on the input line selection lines, these could be generated here. Let us take into consideration. All these things will be connected to these AND gates. So look at this. Selection line 1 is 0. Actually, I will explain after a while here. So look at this. This one will be taken here. So it is always 1. It is always 1. For example, selection line will be equal to, selection line 1 will be equal to 0. Selection line 2 also will be equal to 0. So actually this green line is 0 and also this green line is 0. 0 will be not 0. Not 0 ante ikkada 1 vastundi. So ikkada kuda 1 vastundi. Obviously 1 1 undi kabatti, so actually pass chestundi 0 0, ikkada complement chesam kabatti 1 1 avutundi. So obviously it could be selected. So this input line 1, input line not ni select cheskuntu untundi. Okay, input line not ni select cheskuntu untundi. ఎందుకంటే 0 0 పంపిస్తే నాట్ ద్వారా వస్తుంది. కనెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. సో ఈ రెడ్ కలర్ లైన్స్ ద్వారా ఉంది. అలాగనే గో అహెడ్ విత్ సో నెక్స్ట్ వన్. సో యూ కుడ్ కన్సిడర్, సో let me erase for a while, you could get very clarity. So here it is actually 0, it is actually 1 here. So if you are supposed to pass like this, so 0 will be so taken into consideration something like this, 1 will be taken as it is. అంటే యాక్చువల్గా 0 పాస్ చేసినప్పటికి కూడా ఇక్కడ మీకు 1 1 అనే వస్తుంది. ఎందుకంటే అండర్ గేట్కి ఎప్పుడు కూడా ఆల్ ఇన్పుట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 1, దెన్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీని నుంచి వచ్చేది మాత్రం కంప్లీట్గా దీని నుంచి వచ్చేది మాత్రం 1. ఇది ఆల్వేస్ 1. సో 0 will be complemented here, so that here we will get 1, and 1 will be automatically selected here. There is no complementation. This is 1. Of course, signal will be continuously available in I0 to I4. So all 1s, so that you could select. So this one here. Okay, AND gate will be selected here. Remaining everything will be get 0. Okay, let us consider here. So next input. So if you consider this is 1, let me say, let me take some other color, then it is very easy to understand by you. So this is 1 and this is 0. 1 will be selected, obviously. 1 will be selected, obviously. Here, so look at this. 1 will be selected here. సో ఇక్కడ 0 పంపించాం కాబట్టి 0ని కాంప్లిమెంట్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తున్నా, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 0ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ దీంట్లో 1 ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో ఫైనల్గా 1 1 1 1 అని చెప్పేసి ఇన్పుట్ వస్తుంది అండ్ గేట్. సో ఇట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రై టు అబ్జర్వ్ వన్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనం పాస్ చేసింది 1 0గా పాస్ చేసాం. 1 0గా పాస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ గమనించండి, 1 డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సో కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాను. 1ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ హాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ. అలాగనే 0 కాస్త కాంప్లిమెంట్ చేసి ఇట్ హాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ హియర్, అండ్ దిస్ లైన్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ కనెక్టెడ్. సేమ్ ఇదే ఇన్పుట్ని ఇంకొక గేట్కి పంపిద్దాం. అంటే ఈ గేట్కి ఒకసారి అప్లై చేసి చూద్దాం. ఈ గేట్కి అప్లై చేసి చూస్తే సో ఇట్ హాస్ బీన్ 1 హ్యాస్ బీన్ కాంప్లిమెంటెడ్, దట్ ఈస్ 0. ఇక్కడ పాస్ అయింది మనకి 0. It has 0 has complemented, that is 1.
ఆబ్వియస్లీ I0 ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ ఆర్ 0. బికాస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ 0, దిస్ కుడ్ నాట్ బి జనరేట్ ఎనీ అవుట్పుట్. అలాగనే ఇక్కడ మళ్ళీ 10 ఈ గేట్కి పాస్ చేస్తుందాం 10ని. సో 1 హ్యాస్ బిన్ టేకెన్. సో ఇక్కడ 1ని కాంప్లిమెంట్ చేసి ఇటు పంపించాం, అంటే ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0ని ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ 0 హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. సో అలాగనే అఫ్ కోర్స్ I1 ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఉంటుంది, అంటే 001గా ఇన్పుట్ వస్తుంది. 001గా ఇన్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ సో దిస్ కుడ్ ఆల్సో బి నాట్ సెలెక్టెడ్. అంటే 10కి ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు, 10కి ఇది కూడా సెలెక్ట్ అవ్వదు. పోనీ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ చూద్దాం, ఒక్క నిమిషం, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒకసారి గమనిద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, 10ని ఇన్పుట్గా పంపిస్తున్నాం. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటెడ్ 10, 1 హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ డైరెక్ట్లీ, 1ని డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. సో S0కి 0 తీసుకుంటున్నాను, 0 డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ సో I3 విల్ బి ఆల్వేస్ 1. సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ ఆర్ 0, దెర్ ఇస్ నో, సో ఇట్ కుడ్ నాట్ బి సెలెక్టెడ్. అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు, ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు, ఇది కూడా సెలెక్ట్ అవ్వదు. ఇది 10 ఇన్పుట్గా ఉండి ఉండదు. ఓకే, అలాగనే let us take one more example while doing the same kind of operation. Let me eliminate everything and I'll give you one more example. Suppose 1 select చేసాం అనుకోండి, 1 సో S0 ద్వారా 1, అలాగనే సో S1 ద్వారా కూడా 1. సో హియర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 1 హ్యాస్ బిన్ టేకెన్. సో దీని నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ 0 అవుతుంది, దీని నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ కూడాను 0 అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. సో కాబట్టి 1, 0, 0 యాజ్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ దిస్ AND గేట్, నో సెలెక్షన్. అలాగనే ఇక్కడ మళ్ళీ 0గా 1 ఇచ్చున్నాం కాబట్టి దీని కాంప్లిమెంటరీ వాల్యూ 0. సో దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 1. ఆబ్వియస్లీ వీ కుడ్ కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్స్ విల్ బి 0 కాబట్టి ఇది కూడాను సెలెక్ట్ అవ్వదు. దీని ఇన్పుట్ 1. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 1 డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసాం, దిస్ ఈజ్ 1. అండ్ దీని ఇన్పుట్ యాక్చువల్గా S0 ఇన్పుట్ 1, కానీ మనం కనెక్ట్ చేస్తుంది కాంప్లిమెంటరీ వాల్యూ 1, కాంప్లిమెంటరీ వాల్యూ 0, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1. సో 1, 0, 1, one of the inputs are 0. So therefore it should not be also not selected. And here S1 is value is 1, 1 has been directly connected here. S0 value is 1, S1 has been connected directly here. And then I3 value is connected 1 here. So 1, 1, 1, all are 1s, so it could be selected. So kabatti based on the selection lines, whatever the values you have submitted for the selection lines, based on this particular thing, either of these AND gates will be selected. Okay, దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ 0, సో దీని అవుట్పుట్ 0, దీని అవుట్పుట్ 0, దీని అవుట్పుట్ 1. ఇప్పుడు గమనిద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఏం చేసామో గమనిద్దాం. సో 0 has been produced here, and then 0 again has been produced here, and then so 0 again has been produced here. So here it is 1 has been produced. Any one of the inputs will be equal to 1, then obviously the output is equal to 1 here. So 1 అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ input 4 will be, there is no 4 actually, input 3 will be selected. Input 3 will be selected and that could be processed for your point of view. So this is the way ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవలసింది, based on the activity of this selection line, whatever the value which is being available with selection line, so-called input line is being processed and that could be generated as output here. So దీని ప్రకారం ఒకసారి ఆలోచిస్తే, if 0, 0 will be there, I0 will be selected. If 0, 1 will be there, I1 will be selected. If 1, 0 will be there, so I2 will be selected. And 1, 1 will be there, I3 will be selected. Just now I have illustrate you, if 1, 1 will be passed, how the values could be evaluated. ఎలా ఇక్కడ evaluate అయిందో సో ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. మరొకసారి కావాలంటే దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో కనీసం ఒక క్వశ్చన్ కింద వస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి you must take care while this is very simple to write and understanding కొంచెం మనకు అవసరం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో 0, 0, 0గా పాస్ చేసాం అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0, 0గా పాస్ చేసాం. 0, 0గా పాస్ చేసినట్లయితే నాకు ఎటువంటి ఏ ఇన్పుట్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫైనల్గా అవుట్పుట్లో చూద్దాం. 0, 0 పాస్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ గమనించండి, 0 పాస్ చేశాను, ఇది కాంప్లిమెంటరీ ద్వారా పంపిస్తున్నాను కాబట్టి 0 కాంప్లిమెంట్ 1 అవుతుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ 1.
సో ఇది కూడా 0 అనుకుంటున్నాం, ఇది కూడా కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1. ఆబ్వియస్లీ I0 ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది సెలెక్ట్ చేసింది, ఇది దీని అవుట్పుట్ 1 హియర్. దట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ 1 హియర్. నా సేమ్ ఇన్పుట్స్ ని సెకండ్ AND గేట్ కి గమనిద్దాం. రెండో AND గేట్ కి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం, ఇది ఎలా ఉంటుందో. దిస్ ఈస్ 0. సో 0 పంపించడం, దీన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్పుట్ ఈస్ 0 and 0 has been directly connected here. This input is 0 and here it is 1. But one of the inputs will be equal to 0. Obviously output will be 0 for AND gate. But it is 0 directly connect చేస్తున్నాను. So yes, it has been taken 0 directly. So S0 is actually 0, but it has been complemented and connected here. This is 1 here. Obviously I2 will be always 1, so this is 1. One of the inputs will be equal to 0, so therefore output will be also equal to 0. So S1 is directly connected. S1 value, actual value is 0. So 0 is directly connected here. That is 0. S0 also directly connected. So it is also 0 and here it is 1. So one of the inputs, so either 1 or 2, whatever it may be, one of the inputs might be equal to 0. Obviously the output also be equal to 0. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 1, ఇది 0, ఇది 0, ఇది 0. సో అంటే దీంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఈ ఒక్క వాల్యూ. సో I0 will be selected and it will be produced as the output of your total circuit. ఇలాగా మనకి రిమోట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 లైన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. 10 ఇన్పుట్ లైన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ వచ్చేసి అంటే ఛానల్స్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, 1000 లేకపోతే 1024 ఉన్నాయి. కానీ మీ రిమోట్లో ఉండేది సో 10 ఉన్నాయి. అంటే 2 power 10 కాంబినేషన్స్ మనకి ఇక్కడ పెట్టడానికి ఉంటుంది. సో కాబట్టి 2 power 10 అంటే 1024 నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ లైన్స్ విల్ బి ఎగ్జిస్టెడ్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1024 one input line will be selected and can be projected. మీరు గమనిస్తూనే ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th ఛానల్లో ఏదన్నా 4th నెంబర్ 4 ఏదైనా ఇన్పుట్ వస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే 4 అని టైప్ చేయాలి, లేదు 004 అని సెలెక్ట్ చేయాలి. లేదు ఇంకొకటి ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే సమ్ ఈనాడు ఎక్కడైనా వస్తుంది అనుకోండి, సమ్ 20th ఛానల్ వస్తే 0020 అని సెలెక్ట్ చేయాలి. 0020 సెలెక్ట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ 20th ఛానల్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగనమాట. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యూస్ which are pertaining by this particular S1 and S0. So based on these values, so one particular output is being generated here. ఈ అవుట్పుట్లు ఏంటంటే సో ఈ ఇన్పుట్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కంటిన్యూస్ వన్స్ జనరేట్ చేసే ఇన్పుట్ లైన్స్ ఏవైతే వన్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్పుట్ లైన్స్ విల్ బి సో డైరెక్టెడ్ యాజ్ అవుట్పుట్ హియర్. ఒకే ఒక ఇన్పుట్ లైన్ అవుట్పుట్ కి డైరెక్ట్ అవుతా ఉంటుంది. ఇది విషయం ఒకసారి గమనించండి. సో దిస్ ఇస్ ద వే మల్టీప్లెక్సర్ ఈస్ బీయింగ్ వర్క్అవుట్ హియర్. మల్టీప్లెక్సర్ అనేది ఈ టైప్లో వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఈ సర్క్యూట్ని ఒకసారి డ్రా చేసి సో మీరు వాల్యూస్ని పాస్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దిస్ ఎంటైర్ పీపీటీ ఆల్సో టుడే. ప్రీవియస్గా పంపించలేదు, ఇప్పుడు పంపించేస్తాను. So you please go through this particular PPT one more time, then you will get a clear idea. So how the things are being happening here. Okay.